Toi fatalo fatu nei foi vai ngale fiafi nei ole solua pe ona masine e ula fo ina lo wale tau ia ai o yai pelanga le ole tua e se tatu ku mi se fo yo pa anga tatu ko kala nei ole Utuvai e pe ona yai ngula wala ata nei ole NUSTV ia fiafi o solua ta tasi ile fifi nei ia e se fotu langa ro ye wa pe o tatu po kala nei pe ona ye e li fala fo ile tu fa ale onga ile fiafi la nei fatata nonga mastasi fo tamali yo la tunu ya wa lo fo ile lo tatu tunu tu langa o fengo ata ma me tu langa fo fa salunga fa business yo tu langa pena pela ona sau fo ise tamai professor mai Scotland ya e pe tu langa fo le fengo ata ti fanga ni tatu tunu ki na te sangum pai le ala o toi o mai e toi tala no te tu na ya emission toi vai o fea ole a toi anga yai fengo po kala menei ni sela fo yo atifang ya la pi ona ifa tata nonga ya mala fianga yang manna po ya fo ila lori ya ni manna Steve Percival ya e pe ona yai ai smaila mai mo ole mai tai professor le mai se tasio university iskokilangi Napier University ele fa pe o se taimi mo o malanga mai ai ia te mai tai i le Pasifika langa le sa mato fa tasi Papua New Guinea i le tausanga lua fe sulvadu ai faisi mau te le itua fo i talu ona o fa tala no le mata upu le na mafua na malanga mai ai te mai tai o mata upu le o le sawa ino tinama te mai tai i te tono si o tato atu nu o le tausanga po se meo de tausanga lua festival todo na amatai e tana noanga ma se tasi fo i tamaloa i longa i te tonu fo i University St. Andrews i Skokilangi Dr. Tony Crook ia nga o i ngā lenga a mata na whatala no fo i le mata upulea le sawa ino tinama te maitai ma sa i elipulo keti na iu na whatau nuu i le tausanga lua festival valu na toi faula ola fo ile tausanga lua fe lus fulu ma lua fe lua tasi era te mai ta ile o Dr. Professor Kirsten ia le wasau mai Skokilangi i langa malanga le wa yang i te tonu fo ile Pasifika le fa pena o Samoa le malanga mai ai fata umanele asi singa na fai le i Fiji ale fo ila ai mai si atu motu le Pasifika ia asi e toi kuso le fa moe o le malanga o le tamaitai professor le o le toi fafango po le toi faulo laina ia talanoanga sa fai na vai te mi lua fe lusfulu ia ti fanga na tu fatasi o le sa yeile se lengi na tu mai le au fai at ti fanga e feso soani tu fatasi ni ata e fa matala ile le fa fitauli po le issue le tonu tatu atu no sawa ino tinama tamaitai o le fo isa yai ma malawata tifanga pupu ele ato se lus fulu minute ala sa o mana o e fatala no le mata upu ilalo le tele o alanga upu Samoa e lo ai le tu langa mawalunga o tinama tamaitai i aso ana mua ia so ai tanu mai ia le tarele ia ma tangata mai fafu tunu mamao a wa le suinga le o mai o tangata ia tangata mai fafu na sui ai ia nisi vaenga tatu anganu ma tali tununga ma fatinonga le anganu ai mai se de bao tane ma mai tai ia le ata le na tu fatasi na fai moi le o le mai tai o le fenga nga tausi menga le sa umana tu ma na ile ko fa longo longo o wa tele tangata e fa pe le ma wa lunga le tu langa tu mai tai tonu la tu ai o le tala mo ia le ai bo ke le suinga talu mai le vai te mi le sa ia ia nga upu ia ma sa mamatu le tu langa tinama tu mai tai tonu tu ai o mai loa ia tangata mai fa fo ke le suinga ke le mo pe wa ave la lo ile tu langa tu mai tai ai si ilonga ia tu langa o tu pao oli faftai atu ile mai ta ile Kirsten le toi fo mai wa le wa ver le ava no toi fatala no le mata o 11 tatia 11 toi manatu ia si le fo io toi tu atu ia te o to ia la ti fangal no tu fatasi e fo mai si ata pe
Masalo pe na ono pe valu e ata na tu fata singa vai tau. Ai le toi fata no ale awa ele fa pe wa fai titia i le fa fitau li te lo la o la malosi le tulanga faingata ile tu paoli o tamaitai. Le taimina le fa pe walu ese po mou ia le fa fitau li. O le lawa vele ava no le e toi saili pe fa fea ona fa koi fa nga ia tati fanga ia e mfai on toi fa sala lau pe ave foi lunga le va alea i le va o mo le fanua masali longa e fa sala lau i le TV po le screen e kong le va o ale no fo tangata mata i le tele o hata mai fafu e au nga fo i le na ava no e fa ari ia ata Samoa i le nganga Samoa o mata upu tau i le tātou o langa ma mea le mate tala no ma le maitai professor por le afo isi la asanga i le numanai a wau te iloa me fai fo ina toi alu ma toi sa ili mai le sele ni e toi fai nisi ata fo toi support pe tu atu le ava no i nisi fo itangata e fa wala wa tātou le mo tele tātou telefoni e le lei fo ele fai o ata pupu vapea ele technology le wa ia ta dia le suinga le wa ia ele toi mana mi se tu pese tele fa ta wa ia camera me fa pena le ai ngai fa fo le fa mala fo mai ia telefoni ai come ki e wa ima le iPhone 15 iPhone 14 mai si telefoni ele le fa ia ta fa pe ia ole mena le ma te tale no le professor mo le numanai ben fa on toi fa fo isi si pro ke ki whaalia i ata ia ma toi tu atu le se lengi i te ngata fau talabou whai mai i lato puenga ata ma tu whaatasi ni lato ata i le matau pulawa le atasi e ai atu tusa o li i ma tamaitai a wao le sawa ina o tamaitai e mafua mai i le vae mawa lalo i le tupao o ali o le tutusa ia ai ia o tina ma tamaitai ma i le tupao li o le ai atu tusa la au sia le ai atu tusa o te leo e mohu maali atu loa le i le whawhitau li lea o le sawa ina e mafuan tupu ono o le tutusa i le tūlanga o tinama tamaitai a le mea maali e te tono tato atu tūlanga tau ao ina ua maua lunga atu le tūlanga o tamaitai ina i lo tamaloa ma le tūpaoli o pe ua sili atu le poto ma le mana malama i tele o mea ma ai le lalo ia le tūpaoli a maua loa le rai atu tusa mau mali atu foi loa ma le whawhitauli kama ka ngaka whanga i upunga ka au kama mangu whanga i fungola o monga ui o ai a ka kau whaare ka ngaka soifu o le ai a ka kau lea e o lava i le vāo le kānge ma le awa The prevalence of violence against women and girls in the Pacific region is among the highest in the world. Countries across the region have identified the social, well-being, and economic consequences of gender-based violence and women's economic and political marginalization. Pacific Island countries are increasingly prioritizing these issues in national and regional strategies, and in the context of international commitments made to the United Nations Sustainable Development Goals. This film, produced with support from the Arts and Humanities Research Council of the British government, features a series of short clips produced with the UNESCO Office for the Pacific States under the Spotlight Initiative. These video clips articulate some of the Samoan proverbs and cultural constructs that are relevant in the context of gender relations. Shared with those interviewed,
These sayings provided the talking points for this production. The aim is to promote an understanding of how the worldviews of pre-contact Samoa may provide Samoans today with a cultural orientation and identity that may help curb violence against women and girls. Samoai, manatua leila wanganuu, ole tama itai, ole tama sa. This film explores the issue through the lens of traditional Samoan culture and is one of a series of films produced across the region under the Pacific Connections project. The films focus on the stringent problem of gender inequality and domestic violence in the Pacific, building on an interdisciplinary and international collaboration between anthropology, film studies, Pacific-based research, and community filmmaking. E mua mata o le tamatane I lona tuafafini. I le talitonunga o tangata Samoa. E tautua ma le le whaalongolongo ti ngā le tamatane lona tuafine. O soe, ia anga le lei ma whaaloalo I tamaitai. Ia mana ia la toa ia te tau e ola saoloto mai ai le pefe ma le sawaina. E le aise mau I le anga nuu wha Samoa e langolangoina pe whaamangaloina le sawaina o tina ma tamaitai. Traditional Samoan society is highly hierarchical, with widely accepted stereotypes for male and female roles. As an oral society, modern Samoans have been bequeathed a rich array of oral traditions that touch on all aspects of life. Among these are many expressions alluding to what is considered correct behavior. Some of these social norms apply generally to all human interactions, but others offer meaningful insights into gender relations and the respect accorded women and girls in traditional Samoan society. But are these cultural constructs understood and applied in modern Samoa? Are the words and stories that once fed Samoan children still relevant in the digital age? Ia ole mataupu pe ona whatalanoa ina le neitai ao le mataupu le winga I le tamaitai Samoa o le pumuamua o tama tangata e whanga I upu matala. O tama manu e whanga I funga o la au. I loa taritonunga I lea filosofia whatoa whamanino le atunu. O le winga lo loto le au mai I. O le awa o ina ma le whaafai le lenga o whanaua le atunu. E whawhanga ma whaafai le e ala le I le awa I upu. Ma le soifuanga whaonga ina ai le ngangana Samoa. O tū maanga sa anga nuu o Samoa whaatoa malana ngangana. E aoa o ai alo ma whanau o le atu nuu. E o le ala lea o le winga o le upu lea whawhanga I upu matala. E whaatonu, a o ti mai, a mata mai ai lava I le pepe mea o le tamaititi Samoa. Se ia o lava ina avea matangata matua. E le mawhai lava o na pele motu a mātua o le whawhanga I upu matala. Whawhanga I le ngangana. Whawhanga I le anga nuumanga I whanua Samoa. At the core of Samoan culture is fa'aloalo, respect, a virtue profoundly defined in the words vātapuia. This iconic and ancient cultural construct is commonly translated as sacred space. It refers to a relational space between entities that are distinct yet strongly connected. When applied to relationships between people, vātapuia maintains harmony and dignity by setting boundaries, tuaoi. It is these boundaries in traditional Samoan society that govern conduct marked by respect for others and a fundamental belief in human dignity. O whanau,
e mātau le soifuanga o tangata mātutua. E mātau fo'i ianga I whanua o tū mahanga nuu a Samoa. E te tau ona muli tai ai. E iai a la vaenga I te tono o mata o kua o ina. E le o mawhai o na alu ese mai I a o a onga o anga tau sili. I te tono o nuu malala whanga. Whaape nā foi I te tono o ainga. Ia po so se whaala po tonga lava. E awai le tama ma le teine. Po te tono le nuu. Po te tono le aonga po talonga. I te tau lava. Ona muli ta ia e tamaiti. Ia po whanau foi. Ia anga tau sili. E loai foi nā le ai o se wa ai foi le api whaai longa lanu. Ia po o le wa ai. Ua whaasili le tasi I leisi. O anga o loo iei te tono mata upua o ina. O loo matua manino le iei. Ia anga matu whaaloalo. E aloa ia I le tama I le teine. E aloa ia fo ima whaaloalo le teine I le tama. O le whalea onga mua lava o le tama ma le tini Samoa. O te tono no na ainga. A mata ma le tono le ainga o na o le tamatiti Samoa ma whawhanga I upu matala. Se ia o lava ina avea matangata matua ma avatu I le aonga. I le mata mai a onga a mata se ia o lava I a onga tūlanga lua se o tukulisi. O lo whapena foi ona whaafai lele sunga I limta mai tai whai a onga. I le ngata o le ao ina o le poto salalau. A o lo o I fo I tū mātanga ngana manatanga nu. Tau sa iri solo ai ni whaamau maunga e loai le tau o tamaitai ya matina. Ao leanga nuu ai a Samoa o lo whaamau mauna mainga I ana alanga upu. Ia ma whaupunga foi. O loo maua I te tono o talanoanga, ma whaasoanga I te tono o sauwha inga ese tono no. Whaataita inga la o le tala lea I le vainga lea pe ona iai I whaupunga lea o le I o le mata o le ali ilo na tua fingi. I le maaia iai whaamata upua o ina. O le I o le vaenga le tamai polo lanu li uli le tutono le mata. O le I o le na. I le vaai iai ala vea le I o na o le mata. O lea o ngā atoa le na mata. O le tu tino le tangata. Ia o mai lai tutono le tātou ainga. Ia ma le o langa fo ia wha Samoa. E tau mai e ina le wha pele e le ali ipo le tama o nona tua whawhine. Wa o le ua wha atusa le teine. I le vaenga pito I sili o na tā ua o le mata. A wa aleanga le vaenga lea o le mwhai o na vaai. Sawa ina laia tina mata maitai. O lona winga. Walele se ainga. Walele fo I le alu I luma o atina ia ainga manu. E te tau ala o na whaapere o neo le ai whai mai a tātou upu. O le I o le mata o le tuangane le tuawhine o lona winga e whaapere awane I la vea. Awane I a whaina. Lona winga nai e tausi e le tama. Lona tuawhine. The io mata is the most vulnerable part of your eye, right? So I think what this proverb means is that a man is vulnerable through his sister. If a sister is disgraced, the brother is humiliated. If a sister is raped, this is a terrible, terrible affront to her brother. And I think this is a very, very old saying in Samoa.
As an oral society, the cultural significance and enduring influence of the spoken word in Samoa cannot be overemphasized. E pala le maa ai le pala upu is another very old saying that captures this idea well. Stones rot, but words last forever. These words are similar to this verse found in the book of Matthew. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Samoan proverbs today are viewed and interpreted through the lens of Christianity, a major influence that is, in many ways, reshaping Samoan culture. One of the most iconic of Samoan gender constructs is the whengainga concept that relates to the brother-sister relationship, a subject of great interest to Torise Neemia. My name is Torise Sa'u Neemia, and I am a lecturer here at the National University of Samoa. I have also just recently submitted my doctorate thesis on the whengainga construct in the church here in Samoa. Part of the title is the religious transformation of a Samoa cultural concept. For me personally, I see it as at the heart of the Samoa. Because at the heart of the whengainga is mutual respect, mutual reliance between two parties. O le mea uli le fofonga o tāmatane, o lana whengainga. O le tasi le nā winga o le upu ave i tamaitai, ua whaalupe o le whengainga. From my readings and from the oral traditions that were recorded, I got this picture of a whengainga that protected women, the dignity of Samoan women. What Torise discovered in her research was that the whengainga relationship between brothers and sisters was similar to the relationship in traditional society between the high chiefs, ali'i, and the orator chiefs, tula fale. Of the two parties in these relationships, one had sacred attributes and the other was secular in nature. So looking at the brother-sister relationship, it was easy to identify that the sacred party was the sister and the secular party was the brother. In the relationship between the ali'i and tula fale, the sacred party was the ali'i and the secular party was the tula fale. The construct was one that was mutually reliant, so even though the sacred party was revered, they depended on the secular party to uphold their mana, their sacredness. If Samoan women were once regarded so highly, what happened to change the way brothers viewed their sisters, the way men and boys treated women and girls? A change that seems to have taken place within a few generations. A change that seems to coincide with the arrival of missionaries and other foreigners. Was the sacredness of women suggested by many academics a universal construct in traditional Samoan society? Dr. Augustin Kramer, in his landmark ethnographic study, The Samoa Islands, published in 1903, writes, "While we observe that the treatment of women, especially those of lower birth, is in married life apparently often very depressive and cruel, we observe on the other hand that the girls and the women of high birth enjoy almost deifying veneration. As with many societies, the higher up the cultural strata a woman or girl is, the more apt her accolades and designations, and the greater the respect and protection accorded to her." Whether the whengainga construct had a universal reach in Samoan society or not, what we can say with certainty is that violence against women and girls is now commonplace in modern Samoa. In the final report of the National Public Inquiry into Family Violence carried out by the National Human Rights Institution and published in 2018, 86% of women surveyed were found to be subject to kicking,
punching, slapping, or suffering bodily harm from a hard object such as a rock or a stick. 87% of women respondents experienced threats of physical violence or bodily harm. Equally surprising in a culture that professes respect as a cardinal virtue are the similar statistics of violence meted out against children, with 86% found to be subjected to kicking, punching, or other physical assaults, and 87% experiencing threats of violence in family settings. Could it be that a critical mass of Samoans are now trapped in entrenched patterns of behaviour and cycles of violence? This whengainga relationship, which was sacred, was founded on the belief that the Samoan people had that their sacredness came from their ancestral gods. So even in the village structures, we have the nu'u tamaitai and the nu'oli'i. Even those structures were based on this whengainga concept, on the covenant relationship, where you've got the matai, you've got the ali'i and tūlā whale as the heads of families, the heads of extended families, and they were considered to be the leaders of the village, and all their children were considered brothers and sisters. So this understanding that we have today of a gendered society, it wasn't emphasised back in before